Yes. Next question number 9. Which of the following contains equal number of atoms as a 12 grams of magnesium? First of all, when I say magnesium, I know atomic number 12, mass number 24. Mass number 24 means 24 is the atomic weight. If I express in grams, it will become gram atomic weight. Then number of moles of any element atoms. Number of moles of atoms కావాలంటే ఏం చేయాలి? ఇక్కడ రాయనా? ఇగో చూడండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ యాటమ్స్ కావాలనుకోండిరా, మీరు వెయిట్ ఇన్ గ్రామ్స్ అపాన్ గ్రామ్ యాటమిక్ వెయిట్ రాసేయండి. అప్పుడు గ్రామ్ క్యాన్సిల్ అవుద్ది, యూనిట్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఈజ్ ఏ నెంబర్ అంతే. లేదు మీకు నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ కావాలనుకోండిరా, మీకు నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ కావాలంటే గివెన్ వెయిట్ని గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్తో డివైడ్ చేయండి. గుర్తుపెట్టుకోండి, గివెన్ వెయిట్ని గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్తో డివైడ్ చేస్తే నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ వస్తాయి. గివెన్ వెయిట్ని గ్రామ్ యాటమిక్ వెయిట్తో డివైడ్ చేస్తే నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ యాటమ్స్ వస్తాయి. ఓకేనా? సో క్లియర్. ఇక్కడ మెగ్నీషియం అనేది ఎలిమెంటు, అడుగుతుంది నెంబర్ ఆఫ్ యాటమ్స్ అని. సో నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం యాటమ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇచ్చిన వెయిట్ 12 grams అపాన్ మెగ్నీషియం గ్రామ్ యాటమిక్ వెయిట్ ఎంత? 24 grams. ఇట్ విల్ బి 0.5 moles. 0.5 moles క్వశ్చన్. బట్ అన్ని సో ఇక్కడ 0.5 moles అంటే ఇందులో ఎన్ని యాటమ్స్ ఉంటే హాఫ్ మోల్ కదా. హాఫ్ మోల్ ఉండాలంటే ఇందులో ఎవరికి అవుతుంది? సో కార్బన్కి ఇది గ్రామ్ యాటమిక్ వెయిట్, ఇది 1 mole ఉంటుంది. కార్బన్కి ఇది 2 into గ్రామ్ యాటమిక్ వెయిట్ 2 mole ఉంటుంది. ఇది కాల్షియం యాటమిక్ వెయిట్ 40 grams అంటే 1 mole కాల్షియం. ఇది మన ఆన్సర్. కాల్షియం యాటమిక్ నెంబర్ 12, మాస్ నెంబర్ 40. సో 40 అనేది atomic weight. If you say in gram, it will become gram atomic weight. సో 40 grams కాల్షియం అంటే 1 mole. మరి 20 grams కాల్షియం అంటే హాఫ్ మోల్. సో మన ఆన్సర్ ఇది. నెక్స్ట్, ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఇన్ 8 grams ఆఫ్ సల్ఫర్. సో సేమ్ కాన్సెప్ట్, నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెయిట్ అపాన్ గ్రామ్ యాటమిక్ వెయిట్ ఆఫ్ సల్ఫర్ 32. ఓకేనా? ఎస్. సో 1/4 ఇట్ విల్ బి 1/4 moles. So this is the number of moles. So this is the number of moles. But as we've been asked to find the number of atoms in that. See, we know that మనకేం తెలుసు, 1 mole అవగాడ్రో నెంబర్ ఉంటాయి. మరి n moles ఎన్ని ఉంటాయి? n into అవగాడ్రో నెంబర్. Therefore నెంబర్ ఆఫ్ యాటమ్స్ కావాలంటే మనం ఏం చేయొచ్చు? నెంబర్ ఆఫ్ యాటమ్స్ కావాలంటే లేదా నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ కావాలంటే జనరలైజ్ చేసేస్తాను అందరికీ. నాకు నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ కావాలరా. నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ కావాలంటే నేనేం చేయొచ్చు? నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇంటూ అవగాడ్రో నెంబర్ జనరలైజ్ చేస్తాను. అంటే నాకు చక్కగా ఏదైనా సబ్స్టెన్స్, ఏదైనా యాటమ్స్, మాలిక్యూల్స్, అయాన్స్ ఏవైనా ఉన్నాయి, నాకు మోల్స్ తెలిస్తే మోల్స్ ఇంటూ అవగాడ్రో నెంబర్ చేశాను అనుకో, పార్టికల్స్ వస్తాయి. మీకు ఇక్కడ ఇంకోటి అర్థం చేసుకోవచ్చు, కాన్సెప్ట్ వీడియోలో చెప్పాను. నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ని అవగాడ్రో నెంబర్తో డివైడ్ చేస్తే నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ వస్తాయి కదా. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఎలాగా? నీకు క్వశ్చన్లో ఏదైనా యాటమ్స్ అని, అయాన్స్ అని, మోల్స్ అని, యాటమ్స్ అని, అయాన్స్, ఎలక్ట్రాన్స్, ప్రోటాన్స్ అంటూ పార్టికల్ నెంబర్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, మీరు పార్టికల్ నెంబర్ని అవగాడ్రో నెంబర్తో డివైడ్ చేస్తే నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ వస్తాయి. అలాంటప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ని అవగాడ్రోతో మల్టిప్లై చేస్తే పార్టికల్స్ వస్తాయి. సో అట్లా అనమాట. సో నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్, సో నెంబర్ ఆఫ్ సల్ఫర్ యాటమ్స్ కావాలి. ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ సల్ఫర్ యాటమ్స్ కావాలి ఇప్పుడు మనకి. ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ని మోల్స్? 1/4 ఇంటూ 6 ఇంటూ 10^23. ఓకేనా? 6/4 అంటే 1.5 అలా వస్తుంది కదా. ఎస్. నెక్స్ట్, 12 gram of carbon contains equal number of atoms as 12 gram carbon. 12 gram carbon అంటే
ఎన్ని మోల్స్, నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెయిట్ ఇచ్చింది 12, గ్రామ్ ఆటమిక్ వెయిట్ కూడా 12, అంటే అది 1 మోల్ కార్బన్. 1 మోల్ కార్బన్ ఉండాలంటే మెగ్నీషియం 12 గ్రామ్స్ అంట. 12 గ్రామ్స్ అంటే హాఫ్ మోల్ కదా. సో 12 బై ఆటమిక్ వెయిట్ 24, 0.5 మోల్. 40 గ్రామ్స్ కాల్షియం, ఎస్ 40 అపాన్ ఆటమిక్ వెయిట్ 40, ఇది 1 మోల్. సో కాబట్టి 12 గ్రామ్ కార్బన్లో 1 మోల్ కార్బన్ యాటమ్స్ ఉంటాయి. 40 గ్రామ్ కాల్షియంలో కూడా 1 మోల్ ఉంటాయి. 32 గ్రామ్ ఆక్సిజన్ అంటే 32 గ్రామ్ ఆక్సిజన్లో 32 అపాన్ 16 వేసాను అనుకో 2 మోల్ ఉంటాయి యాటమ్స్ కదా. 7 గ్రామ్ నైట్రోజన్లో 7 అపాన్ నైట్రోజన్ 14 వేస్తే హాఫ్ మోల్ ఉంటాయి. సో బెస్ట్ ఆప్షన్ సెకండ్ ఆప్షన్. 10 గ్రామ్ CaCO3 కంటైన్స్, 10 గ్రాములు CaCO3, అగైన్ ఇప్పుడే చేసాం 10 గ్రామ్స్. సో నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెయిట్ అపాన్ ఫార్ములా మాస్ లేదా మోలార్ మాస్ అనండి. మోలార్ మాస్ ఆఫ్ CaCO3 100 ఇప్పుడే క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఇట్స్ 0.1 మోల్. 0.1 మోల్ ఓకేనా. సో 10 మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ CaCO3 10 గ్రామ్స్లో ఎన్ని ఉంటాయని. సో 0.1 మోల్. సో మనకి ఏం అడుగుతున్నాడు, యాటమ్స్ నెంబర్ అడుగుతున్నాడు. సో నెంబర్ ఆఫ్ యాటమ్స్, నెంబర్ ఆఫ్ కాల్షియం యాటమ్స్. ఇక్కడ ఒకటి చూడండి చెప్తాను నేను. ఇప్పుడు CaCO3 ఇక్కడ రాస్తాను, జాగ్రత్తగా చూడండి మీరు. CaCO3 రాశాను. ఇది కాసేపు ఇది ఒక పార్టికల్ అనుకోండి. CaCO3 అనే ఒక ఫార్ములా, ఒక పార్టికల్ అనుకోండి, ఒక యూనిట్. ఒక్క CaCO3లో ఒక కాల్షియం ఉంటుంది కదా. ఒక CaCO3లో ఇక్కడ చూసి చెప్పాను. ఒక CaCO3లో కాల్షియం ఒకటేనా, కార్బన్ ఒకటేనా, ఆక్సిజన్లు ఎన్ని 3 కదా. నౌ సి, ఇఫ్ ఐ టేక్ 1 మోల్ CaCO3లో ఇలాంటివి నేను 1 మోల్ తీసుకుంటే కాల్షియం ఎన్ని ఉంటాయి, 1 మోల్ ఉంటాయా ఉండవా? కార్బన్ ఎన్ని ఉంటాయి, 1 మోలే ఉంటాయి. ఆక్సిజన్ ఎన్ని ఉంటాయి, 3 మోల్ ఉంటాయి. అవునా కదా. ఎందుకని ఒక్కొక్క CaCO3లో ఒక కాల్షియం, ఒక కార్బన్, మూడు ఆక్సిజన్లు అన్నప్పుడు ఇవి నేను 100 తీసుకున్నాను, ఊరికే చెప్పండి. ఇప్పుడు నేను ఇవి 100 తీసుకుంటే కాల్షియం కూడా 100, కార్బన్ కూడా 100, కానీ ఆక్సిజన్ 300. ఇప్పుడు నేను ఒకటి జనరలైజ్ చేస్తాను. ఎలా అంటే ఇక్కడ 1 మోల్ Ca ఉంటాయి, 1 మోల్ C ఉంటుంది, 3 మోల్ ఆక్సిజన్ అన్నారు కదా. ఇప్పుడు నేను ఏం రాస్తానంటే నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ కాల్షియం ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ CaCO3 అంటాను. అవునా కాదా? ఈ ఫార్ములాకి CaCO3 1 మోల్ అయితే కాల్షియం కూడా 1 మోలే. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ కార్బన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ CaCO3 అంటాను. ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? ఎస్, ఇఫ్ యూ టేక్ 1 మోల్ CaCO3, కార్బన్ ఆల్సో 1 మోల్, బట్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 times ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ CaCO3. అవునా కదా? ఎందుకంటే ఇది 1 మోల్ తీసుకుంటే, CaCO3 1 మోల్ తీసుకుంటే ఆక్సిజన్ 3 మోల్ ఉంటుంది. అంటే ఆక్సిజన్ మోల్స్ CaCO3 మోల్స్కి 3 times ఉంటున్నాయి. ఇప్పుడు CaCO3 మోల్స్ ఎన్ని వచ్చాయి, 0.1. దేర్ఫోర్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ కాల్షియం కావాలంటే నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ కాల్షియం ఈజ్ ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ CaCO3 కదా. కాబట్టి 0.1 కదా. అయితే మరి నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ కావాలంటే నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ యాటమ్స్ కావాలంటే నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇంటూ అవగాడ్రో నెంబర్ 6 × 10⁻23. ఇందాక క్వశ్చన్లో చేసాం కదా. సో దట్ విల్ బి 6 ఇంటూ పాయింట్ కొట్టిన ఒక 0 కొట్టేస్తే పాయింట్ 6 × 10⁻22. ఎస్, ఓకే. ఎస్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 13. 6.02 × 10⁻22 particles present in 32 grams of oxygen. See, if you take, I think there is a mistake in the question, print mistake, I think 32 grams. If you take 32 grams of oxygen, let's take 32 grams of oxygen. See, if you want number of O2 molecules in that, so 32 by number of moles of molecules, 32 by 32, weight by molecular weight, you will have 1 mole O2. If you want number of atoms, O atoms in that, oxygen atoms in that is equal to 32 grams upon 16. So that will be 2 mole.
Okay, so anyway that 1 mole answer is there. So but 6.0, but the point is, if you 1 mole O2 is Avogadro number 6 into 10 power 23, not 22. 2 mole means 2 into 6 into 10 power 23. So there is a, I think the question will be corrected like if it is 3.2 grams. So if it is 3.2 grams, then the question works well. So number of moles of O2 is equal to, the weight is 3.2. 3.2 upon gram molecular weight 32. Gram molecular weight 32. So that will be 0.1 mole. Okay, yes. The number of molecules present in 32 grams of oxygen, the same point. 32 grams of oxygen, 32 upon 32. The number of moles is 1 mole. 1 mole. So number of moles of O2, number of molecules present. See, if number of molecules or particles asked, what to do? Number of molecules. Number of molecules is equal to number of moles into Avogadro number. So do it. Number of moles is 1 mole in the question into Avogadro number. 6.023 into 10 power 23. Avogadro number. Next, which of the following pairs of gases contain the same number of molecules? 16 grams O2. See, 32 grams of O2 is 1 mole. 16 is half mole. And 14 grams of N2 is 1 mole. 14 grams of C. Yeah, it is also half mole. 14 grams. 14 upon 28. So nitrogen atomic mass is 14. Nitrogen atomic mass is 14. There is 2 nitrogen atoms here. 28. 14 upon 28 is half mole. This is half mole. So this answer. 8 grams of O2. 8 grams of 8 by 32. 8 by 32 is 1 by 4. So 1 by 4, this is half mole, 22 by 44. Atom weight upon molecular weight, this is half mole. This is 8 upon 32. 8 upon 32 is 1 by 4 mole. This same kaadu. 28 grams of nitrogen ante 1 mole, 22 grams ante half mole. This koda answer kaadu. 32 grams oxygen is 1 mole, 32 grams of nitrogen 32 by 1 mole kaadu kada. So first option is the best option. Which of the following contain pairs of gases containing same number of molecules? See, if moles number is same, then molecules number is same. How much amount of oxygen? How much amount of oxygen is present in 32.2 grams of Na2SO4 dot 10 H2O? How much amount of oxygen? See, first of all, same Na2SO4 0.10 H2. In this one molecule, see this. In this one molecule or in this one formula unit, how many oxygen atoms are present? There is, in this one formula, there is 4 oxygen and 10 oxygen. So total of 14 oxygen, right? 14 oxygen, one formula. So if I take 1 mole of this compound, you will have 2 mole sodium, see this carefully, and 1 mole sulfur and 4 mole oxygen and 10 into 2, 20 mole H, 20 mole H atom and 10 mole O atom. See, oxygen 10 mole here plus 4 mole, a total of. So 1 mole of this compound is going to give 14 moles of oxygen atoms. That's different thing. How much amount of oxygen is present in 32.2 grams of? So I can say regarding oxygen, number of moles of O is equal to 14 times of number of moles of that entire formula. Can I say Na2SO4 dot 10 H2O? Are you getting? Because this 1 mole contains 14 moles.
So number of moles of oxygen I want is equal to 14 into, how to calculate number of moles of this compound? Weight by molecular weight. Weight is how much given? 32.2, and calculate its molar mass, it will come to you 322. So ones are, tens are, so 1.4 moles. Okay, how much of, you need in grams, okay? So oxygen 1.4. Now we got number of moles of oxygen atoms. Now we need we need mass. You know that number of moles of atoms is equal to weight by gram atomic weight. So if you want weight, what to do? Number of moles of oxygen into gram atomic weight of oxygen is 16. So number of moles, how much we got? 1.4 into 16. Are you getting? It will be 20.8. Okay? Yes. It will be 22.4. B is the correct option.